मुक्ते जो बोले आहा सच होए नानक दास मुक्ते जो बोले आहा सच होए जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। बहुत हाँ भाई। Now you can ask her questions. हाँ Master, what does it concretely mean for a disciple to take a step in making himself better? Could you say something about the courage required to do so as to really attract Sadhguru's grace? 3 words have been running through my mind since the first days in Rajasthan: effort, effortless effort, and grace. I wonder if they are related directly to this question which is just coming to my mind now. Can I read that? अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में जो कदम लेने की बात आपने कही है उसका असल में मतलब क्या होता है, और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो कदम उठाने में हिम्मत की बात आपने कही है सद्गुरु की दया प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में क्या आप कुछ कहेंगे? 3 बातें जब से मैं राजस्थान में था पहले दिनों से ही मेरे अंदर घूम रही हैं। एक तो अपनी करनी, और दूसरा निस्वार्थ भाव से करनी और गुरु की दया। तो इस बारे में आप कहेंगे? इस बारे बहुत कुछ किया गया। आप संत बाणी मैगजीन पढ़ें और इन सत्संगां विच भी जब आप सुन रहे हैं मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ। Regarding these things, a lot have been said. You should read the Sant Bani magazines thoroughly, and also in the present satsangs in the last few days I have said a lot about all these things. You should understand them. क्योंकि संत बाणी मैगजीन हर प्रेमी ने लगाई तो है, लेकिन उसनों पढ़ते नहीं। अगर पढ़ते हैं असी उस पर विचार नहीं करते, यही हालत सत्संग दी है। मैं वह दिन कहना है कि बहुत आदमी इस गल के गवाह होंदे है जब सत्संग सुनते हैं, वो कहते जी साढ़े सवाल का जवाब आ गया, लेकिन जेड़े सत्संग नूं अपने उपर नहीं ढाल दे गए, वो जो जवाब सत्संग दे विच दिते जांदे आ वो अगले दिन उही फिर कर दिंदे आ। Almost all the dear ones subscribe to Sant Bani magazine and they read it, but not everybody understands what is written in the magazine. In the same way, people attend the satsangs but they don't understand what is being said in the satsang, and they don't exactly understand what the master wants to tell us through the satsang. If we attend the satsangs correctly, attentively, and understand all what master is saying, we will find
the answers of all our questions in the satsang. Many times, many dear ones come to me and they tell me that they have received the answers to all their questions by hearing just one satsang. But in the same satsang, there are many other dear ones, those who ask me the same questions which were answered in the satsang a day before. They come in the interview and they ask me the same questions which I had already replied. बात आई है या मैगजीन के अंदर कदे सवाल जवाब छपया है. Also I always say that before asking any question, you should think about the question first, that whether this question was ever discussed in the magazine or whether it was talked about in the satsang or not. You should try to remember what you have read in the magazine and what you have heard in the satsang, and you will get the answer to your question. लेकिन फिर भी मैं छोटा करके बताना है. मेहनती आदमी हमेशा कामयाब होता है, चाहे रूहानियत दे विच वो मेहनत करता है, चाहे दुनियादारी दे काम विच मेहनत करता है. सारे संत सानू प्रसारत दे उत्ते जोर दिंदे है, मेहनत दे उत्ते जोर दिंदे है, पवित्र जिंदगी जिउण ते वो जोर दिंदे है. क्योंकि अगर साडे ख्याल पवित्र होणगे तो साडी जिंदगी पवित्र होएगी, और ये जिंदगी पवित्र होएगी तो साडे अंदर रोजी रोटी पवित्र कमाउण दा भी उद्यम होएगा, शब्द नाम दी कमाई करन दा भी साडे अंदर अच्छा उद्यम होएगा. Still, in brief, I would like to answer your question that saints and Mahatmas always tell the disciples to do the hard work, because those who work hard in this life, they not only become successful in their physical work, in their worldly work, but it also helps in their spiritual work, because saints always emphasize on working hard, having the courage and working hard in the worldly life. Because if we will work hard in this world, it will help us to work hard in the spirituality also. That is why saints always say that first of all you keep your life pure, have your thoughts pure, because कि मन चाहे सो करे जे लग्या रहे. हुण असी मन दे अंदर तड़फदा जरूर करते हैं कि असी सचखंड पहुँचीए और रूहानियत दे अंदर मालो माल होइए, गुरु साडा पड़दा खोले, ये तो जरूर कहने हैं, लेकिन इहदे नाल असी मेहनत नहीं करदेगे. Also I have said this very often, that whatever the mind desires, that can happen if the mind continues working in that direction. Now what is the condition? We do desire to reach Sachkhand, we do desire to have the yearning for the Master, but at the same time we do not work hard for that, we do not work hard to achieve all those things. अगर असी मेहनत करते हैं तो अपने खान पान दे उत्ते, सोबत दे उत्ते कंट्रोल नहीं कर देगे कि साड़ी चंगे थां सोबत है या माड़े थां सोबत है. अपनी जिंदगी दी जिवें महाराज ने दस्सिया सी डेयरी दे मुताबिक पड़ताल नहीं करते. Since we do not work hard to achieve our target, how can we expect the inner veil to be lifted? And when we yearn for all these things, and when we do not work for that, we do not control our thoughts, we do not control our diet, our outer things which affect our meditations, which affect our progress directly, and we do not keep the diary exactly in the same way as Master Kripal had told us to. और अगर जे असी अपनी जिंदगी की रोज़ रोज़ पड़ताल करांगे, सानू पता लगेगा कि साड़ियाँ कितनियाँ गलतियाँ है, और जब शाम नू उस दे विच डायरी च दर्ज करते हैं तो मैं ये कहना हुन्ना लिख लेना काफ़ी नहीं हुंदा, अगले दिन वही गलती फिर ना होवे. मैनू बहुत सारे प्रेमी डायरी दिखाउंदे है, लेकिन उस डायरी दे अंदर बार बार वही गलती दोहराई जाती है. If we introspect our life correctly and thoroughly, and if we introspect our life correctly and thoroughly, then we will know that how many faults we have in our within, how many times we make the mistakes. I always say that keeping the diary, just to write down the faults is not enough. Writing down the faults mean that next day you should not do the same fault. But I am so sorry that when I get the diaries from the dear ones, what I see that the mistakes they have done on first day, on one day, they repeat the same mistakes on the next day also. और मैं इस दे मतलब राजस्थान की मशहूर मिसाल दिना हुंदा है. राजस्थान की यह मिसाल है कि पंचायत आई सिर मत्ते, पनाला उत्थे ही
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦਾ ਪਨਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਦਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। Regarding this, or in this context, I often say the saying which we have in Rajasthan, that when the town authorities come, the person who has done unauthorized construction, he accepts that he has made the mistake and he will amend it, he will make it all right. But as soon as the authorities go back, he does not worry about it and he does not change the construction he has done. In the same way, we do have love for the Master, we do yearn and long to do the devotion of the Master. And when we know about our faults, we think that we will not do this again and we will meditate more. But after that yearning has gone, after that longing has gone, we do not worry about it and we do not try to improve ourselves. We do keep the diary, and after writing down the faults, we forget that we are supposed to remove these faults. और मैं दसदा हुंदा है कि अगर दुनियावी साडा कोई नुकसान हो जावे, असी रात नूं सौ नहीं सकते, खाना सानू अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो सानू दिसदा है। लेकिन रूहानियत दा नुकसान सानू नहीं दिसदा हुंदा, संतां नूं दिसदा हुंदा है। सिर्फ उन्ने दिन ही नहीं दिसदा जिन्ने दिन असी अंदर नहीं जांदे गए, फिर तां पता लग जांदा है कि असी उस वास्ते कदे मेहनत कीती, कदे वक्त ते रात नूं उठे। जे किते 2 दिन उठ खड़े रात नूं, तो दुनियावी चीज़ां उस भजन दे बदौलत मंगते हैं, और फिर भी दिलों उद्यम नहीं हुंदागा। 10 दिन भजन ते बहने हैं, 5 दिन फिर नागा पाउने हैं, फिर 20 दिन भजन ते बहने हैं, 5 दिन फिर नागा पाउने हैं। ये अभ्यास नहीं, ये प्रेम नहीं, ये मुहब्बत नहीं। अगर मुहब्बत होवे, प्यार होवे, तो असी सारे कमां तो पहल उद्यम नूं देइए, अभ्यास नूं देइए और अपने आप नूं बेहतर बनाइए। If we lose anything of the worldly nature, we feel the loss, because we can see that what we are losing. But we do not feel the loss which we are having, which we are doing spiritually, because we cannot see that how much we are losing spiritually, how much spiritual wealth we are losing. But Master knows that by not doing our meditations and by not obeying the commandments of the Master, how much spiritual loss we are having. Because He can see our meditations, He can see everything. So that is why they always tell us to abstain from that and to work hard. Now, first of all, we do not meditate. Is this a meditation? Is this a love for the Master, that we do not see the spiritual loss which we are having? When the yearning comes in our within, when we long for doing the devotion of the Master, first of all, we do not meditate. And if by chance we come to meditate, we would get up in the morning and meditate for a couple of days. And even then, it will not come from our heart. We will not have the courage to do that meditation wholeheartedly. Instead of asking for Master in the meditation, we ask for the worldly things. And suppose if we continue meditating for 10 days, half-heartedly, we lose all the grace only in asking for the grace, only in asking for the worldly things. So this is not the meditation, this is not the courage, this is not the love for the Master. और खास मैं दसदा हुंदा है इस दे मतलब कि अज काल ने आत्मा नूं पसाउण वास्ते साडा ख्याल होर दुनिया दे विच फैलाउण वास्ते किस तरह सिनेमे की काढ़ कढ़ी है, हालांकि अंदरली नकल है, और किस तरह टेलीविजन की काढ़ कढ़ी है कि कोई भी जीव अंदर ना जावे, वो बाहर ही बाहर मुखी हो जावे. In order to keep the souls trapped in this world and in order to delude the souls and keep them in this world, negative power has created many things, many inventions have been made. Things like cinemas, which is no doubt the imitation
of what we have inside. The cinema has been invented, television and things like that are invented so that the souls may get attached to all these things, all these outer things, and see all these things outwardly and may never get inspired to go in the within and get the real thing. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਕ ਸਿਨੇਮੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3-4 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੁਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ। You know that people go to cinemas, they spend couple of hours going there, they spend a lot of money also there, and it affects their health. Just imagine that how can we have a good effect by seeing the bad movies, bad pictures. It spreads our thoughts more. So how we can concentrate our thoughts, how we can collect our thoughts back. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਆਸ਼ਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸਿਨੇਮਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮਾਫ ਸੀ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। The first movie or the film I saw in my life was the movie which they had made of me in Sant Bani Ashram, and that also I wanted to know that how they make the movies, how they make the films using the cameras and things like that. So that is why I saw the first movie of my own self. Even in army, once a week they would show us the movies free of charge, but on the day they would have the movies, I would not go to see the movie, but I would rather go to some I would take somebody else's duty and tell him to go and enjoy the movie while I was attending to his duty, attending the duty at his place. Many times when the officers would ask me that why I was not going to see the movies, I would tell them that the poison, even if it is given out free of charge, it will work, it will have the bad effect. That is why I don't want to see this. ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਸਿਗਨਲ ਅਫਸਰ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀਗੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਫੌਜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਝੱਖੜ ਆਇਆ, ਗੜੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਅਫਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ 3 ਜਾਣੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਦਤ ਸੀ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੂਆ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਿਆਈ ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾ। ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ। ਅਜੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮੱਥਾ ਆ ਕੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਦਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਗੇ। When I was in army, once on my duty, I had to go from the town of Nava to Dehradun because we were going to be posted over there. We were going in a truck with my signal officer and my second operator with our wireless set.
since I was the wireless operator. On the way, when we were about to reach the town of Saharanpur, our truck, something happened wrong with the truck and we got stuck there. Suddenly it started raining and the weather became very bad, so it was very difficult to go out and find someone to fix the truck. So we decided to stay in the truck, and we had to stay there for about 3-4 hours since there was no way out. It was raining very heavily. So in order to spend the time, my boss, signal officer, said that okay, we are 3 people in this truck, let us play the cards to spend the time. Both of them knew how to play the cards and I did not know how to play the cards. So I told them that I don't know how to play the cards and I don't like to play the cards. They said that no, if you don't know, we will teach you how to play the cards. And I told them that it is sin even to learn something which is not good, because I used to say that I understand that playing cards is like gambling and I don't want to get involved in that kind of bad deed. So he got upset and he told me to go out of the truck. When I went out of the truck, he told me to come in back because it was raining outside, and he told me to keep standing while they were playing the cards. So I preferred to take that punishment of standing for 4 hours, but I did not wanted to spoil myself by learning that game, by learning to play the cards, and I preferred to have that punishment. So I mean to say this, that if we give up all the small things, these bad habits, bad things, which we do not see as very bad things, which we do not see as major things, but they do affect our concentration, they do affect our thoughts. If we give up all these minor, small things, small bad habits, small worldly things, you will find that by itself the thoughts will become pure, and the concentration, you will gain the concentration, and then you will not find it difficult to take a step, a courageous step in making your life better. ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡੀ ਪਲਟਣ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਜਦ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਘੇਰਾ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਜੰਗ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। Life in the army was very pure, and whenever we would get surrounded by the enemy, especially in the war with Pakistan, in Kashmir, when we were surrounded by the enemies all over, we did not know that when those people will go and will be able to come out. So the officers, even though they were elder than me and they were much experienced, but still they would ask me that how long they will have to stay in that position. Will they be able to survive, because they have small children, they have the families, and they were afraid, and they would ask me that what is going to happen next. They wanted me to tell them about the future. This was only because of the purity of my life over there, and they used to say that since I do the devotion, I may be knowing that what is going to happen next. So I mean to say that when you have a pure life, when you live a pure life, you can know what is going to happen next, you can know a lot. जिन बच्चों को नामदान प्राप्त होता है, उनके लिए माता पिता की क्या जिम्मेदारी होती है, इसके बारे में कुछ बताएं। बेशक नाम ना मिलिया होवे या मिलिया होवे, माता पिता की बच्चे प्रति बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि बच्चों की जिंदगी माता पिता ने ही बनानी है। भोलियां आत्मा तुहानू अमानत दे रूप विच मिल गए हैं। The parents have great responsibility for making the lives of the children, whether they are initiated or not, because they are the gifts of God which God has given to you very graciously. They are innocent souls and they don't know anything. That is why the parents have the great responsibility of making the lives of the children, whether the children are initiated or not. It does not make any difference. जब मैं पहले टूर ते गया सां अमेरिका, उत्थे चीफ ने सवाल कीता सी, हालांकि वो सत्संगी नहीं सी, बेचारा अच्छा प्रेमी आत्मा सी। वो कहने लग्या कि बच्चों नूं की देवे,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। When I first went to America, one non-initiate parent asked me that what the parents should give to their children. I told them that the parents should give them good education, good understanding, they should make their life. Because if we will give our children good education, if we will make their life good, wherever they will go and live in the world, they will earn their livelihood, they will stand on their own feet, and they will glorify the name of their parents. But if we do not give them good education, if we do not make their life good, then what will happen? Even if we give them all the wealth we have collected, since they don't have the good education, since they don't have the right understanding of the world, they will waste all the wealth which we have given to them. So that is why it is much better to give them good education and good understanding than to give them the wealth. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਬਤਾਓ। ਮਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਾਓ। ਅਗਰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ। Always keep the children on the vegetarian diet. Tell them the disadvantages of eating the non-vegetarian things. You should tell them that by eating the meat and the non-vegetarian things, the soul becomes more dirty. And when the animal is killed for being used as the meat, the vitamins which it has are reduced. And in comparison to the vegetarian things, in comparison to the vegetables and the vegetarian things, the non-vegetarian things are not as nutritious as the vegetarian things are. But we do not have the complete knowledge of the vegetarian things. That is why many people think that the non-vegetarian things give more strength. So lovingly you should make your children understand the benefits of eating the vegetarian things. Give them good education and always help them to abstain from the bad habits. If the children are initiated, make them meditate, make them develop more love and faith in the master. If they are not initiated, inspire them to understand and accept the teachings of the master of the path and help them to get the initiation. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਸੀਏ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਸੀਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਤਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜਦ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ, ਮੀਟ ਖਵਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪੀਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਈ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਝਾਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਦ ਚੱਲਣ ਹੋਈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਦ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੈਂ, ਆਪਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਗਾੜ ਲਈ। If you tell your children the disadvantages of the drugs and the advantages of the vegetarian food, if you tell them the bad things drinking wine does, right from the beginning
if you make them understand all these facts, then you will see that your children will become so strong in their life that they will prefer to die out of hunger, but will not touch the meat, wine and drugs, like things like that. If you have given them correct understanding right from the beginning, if you have manifested such kind of pure thoughts in their mind right from the beginning, you will see that it will help them a lot in their future. Master Sant Singh Ji used to tell a story about his own children, his life. He used to say that with him, a person used to work in the same office, he was a clerk, and he used to eat meat, drink wine, and he used to feed his children also with meat and wine and things like that. Many times he would try to inspire Master Sant Singh's children to eat meat and to drink wine, but whenever he would mention those things, children of Baba Sant Singh would all at once run away from that place, and they would never even touch wine and meat, what to talk about eating. But at that time he did not understand. So he would ask Master Sant Singh, he would tell Master Sant Singh that you have made your children very strong. They do not even like to hear the name of wine and meat. And he did not understand the value of that at that time. So Master Sant Singh would tell him that the time will come when you will understand that why I have made my children so strong. Because the things which you are doing with your son, with your children, the bad habits you are planting in them, you will see that what happens to them in the future. Same thing happened later on when the children grew up. They started drinking wine and eating meat in abundance, which became a cause of problem to that person. And later on, once when he met Master Sant Singh, he told him that now I realized that why you had made your children so strong, and whatever you were telling me about making my children, now I understand that, but now what can I do, because now they have become very bad. तो मेरा कहने का भाव इतना ही है कि पूरी जिम्मेवारी समझ के बच्चों की जिंदगी बनानी है, ये माता पिता का फर्ज हुंदा है। बच्चे भोले हुंदे है, इन्हां नूं पता नहीं हुंदागा। अगर इन्हां नूं नाम मिल जावे, इन्हां दा ज़्यादा ख्याल नहीं फैलिया हुंदागा। कई दफ़ा ये गुरु नूं अंदर प्रगट माता पिता नालों पहला भी कर लेंदे है, गुरु नाल गल्लां भी कर लेंदे है। So the only thing I mean to say is that if we understand our responsibility to make the lives of the children, and if we do it understanding it as our duty, then it makes their life very good. And if they are initiated, many times it happens, since their thoughts are not spread very much in the world, many times it happens that they open their inner veil much before the parents open their inner veil, and many times they even start talking with the form of the master in the within. कुछ दिन होए पप्पू दा मेरे पास पत्र गया सीगा। पप्पू दा बच्चा राजू बड़ा छोटा जा है। मैं कल दा कह नहीं सकदा कि ये उसकी जिंदगी कैसी बनाउणगे, लेकिन अज उस बच्चे दे जिहड़े ख्याल है बिल्कुल प्योर और पवित्र है। ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ कि अगर असी ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ कोई होर देखते हैं, वो देख के खुश नहीं, वो सानू कहता है कि वो ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ दिखाओ जिहदे विच बाबा जी की पिक्चर है। और कुलवंत हीरा लाल दसदा हुंदा सीगा कि किसी घरे गए, उत्थे बाबा जी की महाराज कृपाल की पिक्चर नहीं सी, उन्हें चाह नहीं पीती सीगी कि इन्हां दे घरे बाबा जी की पिक्चर नहीं। ये है बच्चों ते ਜਿਹੜੇ ख्याल साडे पै जाते हैं। और सत्संगियां दे घरां विच देखा जाता है, जिथे भी महाराज कृपाल दी सावन दी मेरी पिक्चर हुंदी है, बच्चे सारा दिन ही उत्थे नमस्कार करी जाते हैं। मैं जब दिल्ली आना है, इस परिवार दे छोटे छोटे बच्चे है, पिंकी नूं पता है कि बाबा जी नूं मत्था टेकना है, उन्हें राजू नूं लिया के उसकी धौण पकड़ के तू इस तरह मत्था टेक, क्योंकि वो बच्चा न्याणा है। इस तरह जदों बच्चे आउंदे है, बाला खाना खवाउण वास्ते आई, मैं क्या इसनूं एक केला दे दे, वो कहण लगी नहीं मैं तो प्रसाद लेना है।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਵਾਓ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਲਾਪਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। Few days ago, Papu wrote me a letter about his son. You know that his son is very small and is very innocent. I don't know what is going to happen tomorrow, how they will make his life, but now I can say that his thoughts are very much pure, he is very much devoted. So few days ago when Papu wrote me a letter about his son and about the children, he said that whenever they play anything on the television, and if it is not of the master, Raju, Papu's son, says that no, don't play this, play only the thing which has Babaji. He does like that, and he makes them shut off the TV and he makes them play the video of Babaji. And even here also you see that they know that what Babaji means. Whenever I come to visit their family in Delhi, Pinky, since she is the elder one, she knows that how to come and fold the hand and bow down in front of the Babaji. She does that. And in the beginning she started bringing Raju also because he was small, and she would make him also bow down in front of the master. So I mean to say that they are the innocent souls, and if they have the good influence on them, they know what the master means and they become more devoted than the parents. Hiralal, Papu's father, once told me that when Kulwant, Papu's elder brother, went to one visit somebody's house, some family, and they were non-initiated, so they did not have Master Kripal's picture in their home. So Kulwant did not drink tea over there. And he said that I will not drink tea here because they don't have the picture of Master Kripal Singh. So I mean to say that when you have such a good influence on the children, they grow so much in the love for the master that they would not like to eat or drink anything in such a house where they don't have the picture of the master. They would not like to go and visit any non-initiate. Here also when Bala, Papu's sister-in-law, brings food for me, Pinky comes along with her. So one day when she came here, I know that children always like to eat things, so I told Bala to give one banana to Pinky, but she would not take it from Bala. She said that I want prasad from Babaji. I gave her the same banana, which she would not take from her mother. So I mean to say that the children don't even care about the food. When they have the good influence on them, they would want the master to give them the prasad. So children are the innocent souls. It is our responsibility to make them develop the love for the master, to make them develop the faith in the master. If we have good influence on them, if we make their thoughts pure, make their thoughts good, in the future it proves very good, because then the children make their life and then we don't have any difficulty. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬੜਿਆਂ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਨੀਂਹ ਸਤਸੰਗੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਡਾਲਣ तो बच्चे का भविष्य अच्छा बनेगा, माता पिता नू सुख होएगा, माता पिता नू उस दा जरूर अच्छी जिंदगी बनाने का अभिजाना मिलेगा। Saints have so much love for the children, that is why you know that they do not mind seeing the children even if they are dirty or even if they are making noise. Very patiently they listen to the children, and no matter what they are doing, they do not get upset at them, because they know that they have to make the lives of the children. And that is why you know that whenever the children come, how much happy I am to see them. Masters know that it is in the hands of the parents to make the lives of the children. That is why they always tell them to be patient and patiently make the lives of the children. The only meaning of telling this story of the family is that if we make the foundation of our children good in their childhood, they will become very good people in the future,
and the parents also get the benefit of their becoming good, because then they will have no difficulty, no problem, and the children will grow up. If we have brought them up according to the teachings of the path, if they have put good thoughts in them when they are small, when they are child, then when they grow up with the same thoughts and they become good people. अच्छा भाई, बड़ा अच्छा पप्पू ने ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग सुना ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ आखिरी प्रोग्राम है और मैं आशा करता हाँ कि हुण एक अद्धा शब्द बोल लो प्रेमी, क्योंकि थोड़ी सुस्ती दूर हो जाएगी। It was a very good satsang. This was the last program which we are having together, because you know that tomorrow the satsang, the regular satsang is at 11 o'clock, and the day after on Monday also there is a satsang at 11 o'clock, so we won't have another meeting like this. It was very nice having all of you here, and now I hope that the dear ones will sing a bhajan that will remove their laziness. Sawan kabhi aao
हाँ भाई बोल। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में मोती हीरे मिलते हैं पर धीरे धीरे, सत्संग में मोती हीरे मिलते हैं पर धीरे धीरे। जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग ही सब संकट ठारे, डूबते को सत्संग ही ठारे, सत्संग ही सब संकट तारे, डूबते को सत्संग ही तारे। सागराई खुशहाली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग उत्तम तीर्थ बाई करते जो नेक कमाई, सत्संग उत्तम तीर्थ बाई करते जो नेक कमाई। कर्महीन रही खाली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में सब मिलकर आवो, जीवन अपना सफल बनाओ। सत्संग में सब मिलकर आवो, जीवन अपना सफल बनाओ। अंध पीते नहीं डाली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। बहुत अच्छा। हाँ भाई बोलो। नाम गुरु दा सच्चा होर कूड़े का सारा। नाम गुरु दा सच्चा होर कूड़े का सारा। नाम गुरु दा सच्चा होर कूड़े का सारा।
meditate.